dear viewers, and welcome once again to another episode of Healthlink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Lamin Dabo every Monday evening. We're happy to be with you once again to discuss another interesting topic that we hope people will learn from. And we'll continue to give you good topics. So before I introduce this topic, we will just speak to our local language speakers and get Lamin to greet the viewers before we move on. mbokk yi ñu ngi leen naan nuyuwaati fii nii ci télévision QTV bi nga xam ne mu ngi fii ci Kairaba Avenue ci seen programme Healthlink bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram tey nag ñu indiwaati leen beneen matière bu am solo boo xam ne foog naa ne lu ñu war a waxtaanee la waaye balaa ñu see dugg rek ñu bàyyi Lamin mu nuyoo ñu door a dugg ci topic bi Lamin. barka baake docteur baɗimolu mbalɓe kontonna ka albisimilayi bi lungola karola na kumbeŋo men ɓe den ni jaati kende ala fannala commen ko tene wo tenen ɗon min kanale nan QTV télévision bundala ɓe itan ɗo kelal ko ale bisimilla bimbina wala da fela nan min ɓe kala tinewni muna fonti jamala karola abe mo jaati kende ala banta ba kuwolle. Thank you very much, Lamin. Lamin, adults know sometimes when they are sick and they have the ability and the empowerment to be able to look for health care. But we cannot say the same for children. For children, sometimes they don't even know they are sick. And when they are sick, they don't even have an idea what to do. And they depend on the adults around them, the parents who are responsible for them, who have the responsibility to report their illnesses and to make sure they are given the best care available. And if we have irresponsible parents who do not notice that their children are sick, or when the children are sick, they don't take the right steps in making those children better, then the children can suffer at no fault of theirs. And today I am picking a very small topic on children, which is difficult to talk about, but is something that I think we should talk about. And that is boys, children who are boys, not girls. I'm just talking about boys today, who are born or young boys with abnormalities, who are born with abnormalities, or young boys with abnormalities that can be detected if somebody looks for them. And this will help parents to be able to examine their young children, to be able to observe their young children, so that when an abnormality happens, they can report it. And this is an abnormality that I'm going to talk about today in their genital organs. So we're talking about abnormalities in the genital organs of newborn babies and young children. Normally we divide children into newborn babies, those are just born now, children that are infants, that is 1 year, at 1 year age, and children that are older children, and then you can have adolescents and others. But today I think we will have time only to talk about the newborn children and some of the problems that they can get in their genitals, and that we are going to talk about today. mbokk yi tey luñ la naa indil fii nii mbir la moo xam ne xëj na ñu bëri xamuñ ci lu bëri waaye mbir la moo xam ne mu am solo la, parce que mag moom su feebaree moom moo yore boppam, responsabilité am moom moo ko yore. Su feebaree dina yëg ne feebar na yenn yi, su yëgee ne feebar na ci moom la des nag naka la moo dem di faju jee te lu ko jot ci loolu noonu xëj na moom boppam rek la moo am pour wax dara. waaye xale yi demeewut noonu. xale yi benn su nekkee xale yu ndaw a ndaw la moom suñ feebaree sax duñ mën a wax ne maa ngi feebar, suñ amee métit sax duñ mën a wax ne maa ngi am métit. ñooñu nag ñu leen saytu mooy seeni waajur wala ñu nekk ci seen boor, mag yi nga xam ne ñoo leen yore, ñoom ñoo leen saytu. so ñoom responsabilité bi ci ñoom la nekk pour ñu seetantalu xale bi, nga xam ne xale bi su nekkee ne am na loo xam ne àndut ak wér-gu-yaram, dinañ ko mun a seetlu ba pare dinañ ko yóbbu ci place yoo xam ne moom lañ ko war a yóbbu ñu faju. tey nag parce que lu
lu tuuti rek laay see jël ci njibiri xale yooyu noonu mooy xale yu góor yu juddu ànd ak ay problème si seen cëri góor yi ci cër yi nga xam ne moo tax ñuy wax ne kii nii góor la cër yooyu noonu xale yi am na ñoo xam ne dinañ judduwaale ak ay problème am na ñoo xam ne tamit suñ magee tuuti dinañ mun a am ay problème yoo xam ne xëj na amuñu woon ko bu ñoo juddu waaye dab na leen si bu ñoo nekk xale yu ndaw nga xam ne ñoom duñ mun a wax dara ci loolu noonu duñ mun a wax kenn man seetlu naa nangam ci man loolu noonu mag yi rek ñoo ko mun a seetlu ñu bugg a nag jàngal mag yi yooyu nga xam ne war nañ ko seetantalu ci xale yi ba nga xam ne xale yi duñ ànda feebar boobu noonu mu lor leen ci kanam baraka bake docteur baɗigolo bilongola karola dron kaca mi yalon ko mbe wolen na fela nan o ɓe denni men na dron wole mu docteur ya fo ñamen ni nata juɓe na hadamadi yala karola men numu kebaldi wala ka bono fankala male anum e ka kuwolu fananno tanole men nu yalon ko aɓe denndin ni nata ila fankorosola fannala ka ngay bolu suute men mo jati kende ala nasola bulolti anum ni wonata ka soto kebala karola mari ka wuleno juna ka simfañal tamandi me yalon ko wo kananan pour kate mari makoyeno ala o jaralo ñinna karola bari ni nata juɓe hadamadi yala fannala bayrin duniya kono kebal nin dindigol lem dindigol la karola sakora ko men yalon ko de nano wulu kutol lem waran men yalon ko dron itelu nata kake molti men yalon ila wulo ñing e manna pour ka men bake ni nata nin dindi yala fannala wala mo mollete men yalon ko ila ngay bol la kuwol la karola fo alfalle sike no lolati men si antinna yeke korosira fananti ani hakkili tula isa dindigol la kuwota ka noma bari ni ajube de nano dolbe je e ka ngay bo sotole mi yalon ko abe denning ni nata ila ke ya nyinna fannala anun kabire tele wulula wato men na dron kutake dolbe je ka soto doldun e ka atale pour ka sotondi wato men na kono ma yala fannabe ke kan janni kata boy wulwo nyin kan so be mu kulete mi yalon ko akumata bake pour alfalla lodula itella ke wululaldi e sikare korosirol keno bake pour nyin kammala ni tata tamanser sifa dolu jeno dinne wala karola drong e se simfanyal noma. Jerejef, thank you very much, Lamin. So, Lamin, we start with one of the problems that children can be born with that affects their genital organs. We know that every man is born usually with two testicles that they are born with, which is in the scrotal sac. There's a sac. There are two sacs that this picture is showing on the screen that the child is usually born with, and those two sacs usually contain a testicle or an egg, or what some people call it that in our local language, but it's a testicle. It's an organ, is the male organ that usually produces the sperm, and is the male organ that usually also contains the chemicals that make a man a man. Those ones, almost all of us are born with that. But there are some people who are born and those testicles do not reach the sac that we are talking about, because the testicles normally they come from near where the kidney comes from, and you can see on the same picture the kidneys, and each of the testicle, the right testicle comes from where inside the tummy where the kidney comes from on the right, and the left testicle comes from where the kidney comes from on the left. And when the child is being developed inside the mother's womb, this testicle slowly descends downwards until by the time the child is born, the testicle is supposed to be in the sac. But unfortunately, with some children, in that journey, a problem happens, and either one of the testicles does not reach the sac, or both of the testicles do not reach the sac. If we can show the second picture that we have, that will show us an example of that. That as you can see here, the testicle can remain well inside the tummy. It has not come out. Sometimes it can come out a little bit towards the groin, and sometimes it can even miss its way. And a child is born, there is no way the child can tell you that I don't have one testicle. So somebody has to notice it. Usually it is the responsibility, if they are born in a hospital, it is the responsibility of the hospital workers to notice, the doctor, the nurses, to notice that one of the testicles is not in the sac.
And if that doesn't happen, the reason why I'm doing this program is because I'm seeing a lot of children who are older and they come to the hospital, and it is only at that time that the mother says, oh, I have not noticed a testicle in my child at a very old age. So my feeling is that if we know about this, then even during the first few days when the child comes home, when you are giving birth to the child, you should be able to try to look at that area, try to touch that area to see whether the testicles are in there or not. We will just translate this bit in the local language, and we'll come out and tell you if the testicle does not come down as normal, what can happen, and why is it important that we look out for these testicles in the children. Mbokk yi si njëlbeen lu ñoo waxtaanee lu am solo la. mooy ne góor gu nekk sa juddoo daf day judduwaale ak ñaari nen yoo xam ne ñu ngi ci suufam. nen yooyu noonu ci benn lu mel ni saak la dee nekk, mooy xuur bi fa la dee di nekk, te nen yooyu noonu ku juddu rek daf day judduwaale ñaar yooyu noonu, loolu mooy lu normal. waaye nen yooyu noonu nag fu ñu jógee bu ñu yàlla di defal ci suñ biir yaay yi, nen yooyu noonu fu mu dee njëkk a nekk mooy ci ron fu kidney si nekk, mooy lu dee defal saw bi ci suñ gannaaw, fu mu dee nekk ci biir bi, foofu la dee di nen bi dee jógee. nga gis nag su xale bi di màgg ci biir yaayam, nen bi di wàcca ndanka 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 ba bu moo juddoo rek fekk nen bi mu ngi ci biir ci ron foofu noonu. waaye nag am na ñoo xam ne suñ juddoo nen bi du dee di wàcca si ba ci suuf, daf dee di takk fenn ci fu moo wàcca, wala sax yenn yi mu romba yoonam wàcca ci kaw si fu tànka bi nekkee noonu. kon loolu noonu nag su xewee xale bi du mun a wax ne lii nii xew na, kon keneen moo war a seetantalu ne lii nii xew na. ku war a seetantalu loolu nag mooy su nekkee ne dafa judd ci hôpital bi, wax dëgg yàlla xale boo xam ne judduwaale wutaa ñaari nenam jógee ci lopitaan bi, kon lopitaan boobu noonu defuñ seen liggéey. lopitaan bi war nañ a xool xale bi am na yeneen feebar yu bëri yoo xam ne daf day dal xale bu juddu bees rek, ñoom war nañ a seetantalu feebar yooyu noonu yëpp boole ci bii nii. te kon nag su fa xale bi jógee te mu ngi juudu woon si lopitaan te kenn seetantawut loolu noonu, am na ku defut liggéeyam. su demee nag ba éega ci kër gi, yaay bi di ko sanga, papa bi di ko sanga, ñuy toogaa xale bi di deflante xale bi, ñoom it tamit seetluwuñ loolu noonu, kon am na keneen tamit ku defut liggéeyam. kon lu tax ñuy waxtaanee lii tey mooy pour wan leen ne lii ñun lu ñoo war a seetlu la. xale bu juddu rek su juddoo war nañ a seetlu ndax lii mu ngi ci moom ndax nekkut ci moom. suñ demee ba wax lii nag ci yeneen ci kàllaama mandinka bi dinañ ñëwaati ñu wax leen xale bi su nekkee seetantaloo ko ci moom lan mooy mun a jet nen boobu nga xam ne dina lor xale bi, lu tax ñun ñu war di seetlu lii xam ne xale bi nenam bi wàcca na ndax wàccut. barka bake docteur baɗigolo commen docteur ya fo ñamen dron ni nata dindigol la karola ala haalo men be dending dindigol la fannala nga fo ko dindigo ala keyañin womu fennete mi ya lon ko wala fanna ñinna karola molu la karola e kaje ko molu la wulwol la fannala watola alsahe katu londo la dinnaro la fannalem e kaje ko mo aninga tara ko mi ya lon ko denanolem ate mari ñantale kake moti mi ya lon ko ala fannala membe denning kilo la karola wo fulo ñinna karo men kata boton nin kono wolu ñanta ka tara timmarine boton nin ñinna fannala amari ñinna wuluwo ñin kola bari dum nin denano nata ka wulu awe kumala bakele pour korosirosi sotono fo amari ñin ala kilo ñin na ala halol be wala ñama bang inatale ka futa boton nin ñinna karola bari nga fo ko nin amari a tarabe kono ala wolu katara dinkrato mi yalon ko wole be denning joran la fanna la men ka senandirol keno ni nata jala muto la kuol la topoto la fanna bala jato nyin ko ani no kotangol o kinni nyin na dumala ay tande ko domandin wo kilol katara domandoman ji kanne fo kana boton ningo nyin kono bar dobi je kaje ko denano ka wulu ala wuluwo ñing keta wato menna a satara ko killing waranto fulo ñing famu mumo be e manna ka futano boton ningu ñin na fannala ako dum ning atara korosirol ka ka nyam ning amare wuluta jati kende ala jaral dinkral amari anyanta lonno lale ko de wo manko waranto o ngaybe fanna o ba ala karola isaje martiro si sotono membe dila mari la wati taren kono ako dum ning atara wo mari nata tara loptano ñinto foye bama ñimbula nin denano aman suute no ala halo la fanna oto na seta suwo kono tili dantaw ñin kono mennu yalon ko e kata denano ku la fanna la nin denano la topotoroto wala fana ñantale la korosi do kono ka al halo ñinta ka suute
akodun ni nata ka jube akumata bakele pour ay suute juna bayring amu hellolti mi alon ko simfanyal sina katamandino ala karo nyinnale anon kacabe tentennale pour kayitandirol ke ning ayatara wo simfanya sifal nata kasoto de nano wuluta bari ate la karola nata kaje ko boto ningu nyinna fannala imma killing waranto fo fulo mu mobe wol monna kafuta dinkra nyinto mi alon anyanta ka tara wolto ni nata molla fannala mullon kam men nyanta ka tamandi akamta kacamina pour ko fanna nyin bita. Thank you very much, Lamin. The reason I'm talking about these things is because I continue to see teenagers, boys who are 10 years, 12 years, it is at that time that maybe themselves they notice that they don't have one of these eggs. Sometimes I've even seen men who are married, who have wife, and who, when I examine them, I find out they don't have one, and it is at that time that we know. So people are missing it. Now, if somebody misses that, what can happen? The testis, God has created it to be in that sac because it is in that sac that it can grow properly. When the child is born, that testis is not fully developed. And the only place it can develop properly is inside that sac. If it stops anywhere along the path, then it will not develop properly. That means that if we do not notice it in time, if we do not put it back in the sac, even within a year of this child being born, then what will happen is that that testis will not develop properly. And that testis will spoil. And therefore, the function that it is supposed to make, it will not make it. If the child is lucky that is only one testis that did not come down, then the other testis can maybe serve the function and he can do what he's supposed to do. But if he's unlucky that both of them did not come down, then both of them will spoil, and therefore that child can no longer function properly as a man or even have children. And so it is very important that we notice this. The other problem that can happen if we do not notice it is that some of them will develop cancer. One of the cancers of the testis, one of the causes of cancer of the testis is not all of them that will develop that, but if the testis is not in its right place, it has a higher chance of developing a cancer than the one that is in its place. So just looking at those two, therefore every parent who has a newborn child who is a boy, you must try to look for those testes. Every hospital should do it, and every hospital, I hope, is doing it. But you know, in this country we know that not everybody is born in a hospital, and also we also know that unfortunately some of the hospitals are not well staffed with people who know about these things, and they may miss it. Therefore, it is us, the duty of us who know about this now, who have heard about this now, to make sure that our child, whenever we have a child who is a boy, that is one of the things that we look for, so that we can prevent their testes spoiling and we can prevent them getting cancer in their testes. Mbokk yi lu ma doon wax léegi rek mooy lu waral ñu war a xam lii nii mooy ne man ci suma liggéey dama dee seetante lu bëri ñoo xam ne dañ dee ñëw ci mag yaa dañ dee ñëw fekk nekk nañ ay waxambaane ñu mag ñu door a xam ne ñi ni ndekete seen benn nen bi wàccutoon ñu am benn nen rek. Am na ñoo xam ne sax dañoo dem ba fekk takka nañ jabar ba pare, soo moytu sax am nañ doom ba pare, ñu door a seetlu ne kii nii benn ci nen yi wàccutoon. Lu dee di xew nag su nen bi wàccut mooy ne nen bi fu ko yàlla liggéey noonu foofu la war a développé, foofu la war a màggee ba mun a def liggéeyam. Su nekkee nen bi eggut ci ron foofu noonu, lu dee xew mooy kon nen boobu noonu du mun a màgga, parce que nen bu ndaw boobu noonu nekk ci xale bi su nekkee noonu la ndawee ba nit ki mag, kon ndox nen boobu du dox. Nga gis ne lu mu war a def mooy ne defal maniyu ak defal li nga xam ne mooy waral nit nekk góor, du ko mun a defal. Kon kooku su nekkee amut sens mu nekk ne ñaari nen yëpp ñoo wàccut, kooku moom du mun a nekk góor. Waaye nag su nekkee ne am na sens benn rek moo wàccut, xëy na dina mun a nekk góor. Waaye benn boobu noonu wàccut nekk na góor de, waaye benn boobu wàccut mun naa waral mu am cancer si boobu nga xam ne wàccut, parce que nen bi nga xam ne wàccut fu mu nekk noonu daf dee di waral xale bi mun a am cancer ci nen boobu noonu. Kon ñaar yi ni rek war na tax ba nga xam ne nit su amee doom bu góor bépp waajur su ko doom bu góor ñëwalee
si bés bu njëkk bi war naa seet ndax kii ànd na ak ñaari nen yi ndax àndut ak ñaari nen yi su nekkee ne gis na lu ko óorut mu daw ci lopitaan bi wax leen ko ñu mun koo teel a toppatoo parce que suñ ko teel a toppatooyee dañ ko dee mën a toppatoo waaye suñ ko teel a toppatooyee nen bi dina yaaxu te nen bi dina mun a am cancer ci nen boobu noonu. barka bake docteur baɗigolo comme docteur ya fo ñamen ɗon ni naata ka juuɓe min ɓe yitandirola fannala ɗon wolam ñinte ko de nano nin a yatara ate mari a naata ka wulu ano wo wuluwo ñinna fannala ɗum ate alawo kilolu menu ñanta ka ji kata ɓoto ndiŋu ñin kono wol naata ka kefendi mi ya lon ko imma kilin ne naata ka ji kilin ɗo man ji wo kiliŋu mi ya lon ko a man ji womo fennete mi ya lon ko nin a mari tata fo commen ko a menta o fe e kaje ko kiliŋo ñiŋ akamunda ko wo naata ka fole fo ñami ya lon ko wole ɓe denndin do ko wala tamandir fannala bayri wo boto ndiŋole mu sabati dinkirati damen to ya lon ko si dadarota ka keno men ɓe denndin ni naata nin fintola fanna ñin na maniyola karola kabo keya ñinto anin fanan topotorolu men ya lon ko wole mu lo dulati men santinna mo safo ko karimu kewolti a kawol betale ka sone andino ni naata do kundiro ñin na fannala ako bari ni naata ka juube wo kiliŋo ñiŋ ala jibaliya ñiŋ na karola wo kana ka ŋayi bo sotondino fannala damen to ye lon ko wole be denniŋ ni naata wo mo ala lodula ñiŋ na karola kilindo ñiŋ mo doolu la karola e saja mari asita ala keba waatu ay diŋo faŋo ta ka sotono bari ala wo kiliŋo mi ye lon ko a maŋ ji wo fanaŋ be laariŋ niŋ alhaalolu la karola mi ye lon ko a be soneya la baake kana keno soto lati me ya lon ko ate mari kan sala fannala bayri wo dinkira ñin mi ya lon ko alawo kilo ñin be woleto alawo wulu wala wato ñin na karola anu alhalo manna suute o simfa ñalti mi ya lon ko ase kan sangay bo sino amari male woto yamaro la fannala ko abela fla menna don wala ñinde ko jaar kende ala jaral dinkiralu e be sake la lon kawolti pour ñin kamma ka kato ke nin de nano wuluta ka a juube nin kambandiŋolen kala kuwo kisi men be dendin ñin fannala karola ako ɗum nin a tara ko womanke kuti men nata ka tamandino de nanola karola bari dolu be je fana e buka wuru jarkende a jaral dulal to o dalilo kammala woto alfalu isa kela lon kawti pour ñin kammala ko ni tata suutero ke ko de ñin mari la karola de atam de nanol ti mi alon ko alawo boto ndiŋu ñin na karola ye kilinda mal jite ise tariya ñamadro ye futa jarkende a jaral dulala ye itandro kela saje tariya to martiros keno memu demar sahara ñinti amari la kuol si topotono jannin atra ko abita fay men bayrin taman sero la karola kay dolu jele fam dinnol menu ya sanji tan soto wara men siata oti kaje ko ye ngaybo la fanna sotole bayrin dolu be je ila kilindo manji kilingo dam mala jita nam boto la fanna nyen. Thank you very much, Lamin. So those children that you've just talked about now that have come in with the testis not descended and they are already 10, 15 years, there's nothing you can do. That testis is already spoiled, is already damaged. So therefore, we are urging people to look for those testes and make sure they are there. If they are not there, to report to the hospital. Then I'm going to come to another second problem that can happen. And that problem actually happens because of the pathway of the testis coming down. The testis is coming down through a pathway, and that pathway is supposed to close afterwards. In some people, that does not close. So there is a communication between the scrotal sac and the tummy, and therefore things can come down through that hole, like the intestines, like some fluid can come out through that hole and cause a swelling. And I can see that our technician has put some of the pictures, like this picture that we are seeing now here. You can see that that area is swollen, and that area is swollen maybe because of intestine that is coming out through that hole where the testis was supposed to come down from, or it is fluid coming down in the tummy. And what the mother or the parent will notice, or the people caring for the child will notice, is that the area will become swollen sometimes, especially when the child is moving about or when the child is crying. And when the child is sleeping, then that swelling can go back inside again, because if it is an intestine, when the child is crying, there's increased pressure and that intestine comes out, but when the child keeps quiet, then the intestine goes back. So that swelling is not there all the time. That is what they will notice, that it is coming and going. And that swelling is usually because there's a hole in there that is transmitting either fluid
or intestines, and that hole usually has to be closed, so it has to be treated, and if it is not treated, sometimes it can cause some complication, especially if it is the intestine that is coming. The intestine can get strangled there, and it may not have blood supply, and even the intestine can die, and that can be a very, very severe problem for the child, and therefore this child usually has to be treated. So that is we have about 3 pictures on that. So sometimes it is very obvious, like this first picture that we have shown. Sometimes it is minor. If we show the next picture that we have on the hernias, yes, so you can see that here it is only one side. The other one was on 2 sides. This one is only one side that is affected. The other side is normal, but you can see the right side that it is swollen, it is big, and maybe the child, when the child lies down, it will go back again. And we have still another picture on this. But basically what I am telling you is that it may not be sometimes very obvious. Like this one is not very, very obvious. If somebody is not looking out of it for it, you will not know that the left side is actually more swollen than the right side, and it may contain most likely fluid. Sometimes it may contain some intestines in it. So these need to be taken care of. These need to be reported to a hospital. mbokk yi ñu ngi wane beneen problème boo xam ne daf dee xew. problème bu njëkk bi wax nañ leen ne mooy ne nen bi wàccut, waaye beneen problème bi te loolu noonu moo gën a bëri sax nen bu wàccut bi mooy ne dañoo am néewi ci naxa bi foofu noonu ci boori fu nen yi nekk noonu. xale bi dafa am néewi boo xam ne yenay néewi bi dafa bugg di dem di ñëw. lu waral néewi boobu noonu mooy yoon bi nga xam ne moom la nen bi jëloon pour wàcca. su demee benn nen bi wàcc dafa waroon a tëju, yoon boobu dafa war a tëju, waaye si yenn xale yi nag yoon boobu du dee tëju. nga gis butit di génn ci biir bi dugga ci fu nen bi nekk noonu, wala ndox di génnee ci biir bi dugga fu nen bi nekk noonu. mu am néewi boo xam ne su xale baa ngee jooy, su xale bi di jooy di nga gis ne foofu dafa néewi, wala su xale bi di fo muy néewi, su xale bi tëddee nelaw nga gis néewi boobu noonu wàcca. néewi boobu lu mu wane rek mooy ne pax mu ngi fa boo xam ne dañ ko war a tëj, te su demoon lopitaan dinañ ko mun a tëjal pax boobu noonu. bii mooy ñaareeli problème boo xam ne nit war na ko mun a seetantalu ci xaleem, su ko seetantaloo mu yóbbu ko lopitaan ñu mun koo toppatoo. Lamin baraka bake docteur badingolo docteur kamen yitandi drong anin fanan natalo la fannala wolem nyinti ko ni nata ka jube ngay bo do fanan ka sotole de nano la fannala mi alon ko wolebe dending etolo ila wulu kota wato nyinna karola e kaje ko ila komen nga fo nyamen kilol nyanda ka jile kata boton din kono anu ning atara ko ajita nam boton din nyinna fannala akana ke fentile mi yalon ko dinkra nyinna karola wojidula oto kanale ka sorong ako bari wato dobije akana ke dolla ngay boti mi yalon ko wo soron dro nyimbu kana keno huwo katra jele anu huwo nyindung wakana ke dinkrati damen to yalon ko amari la bala jato kono ni nata jube nuwola fannala dobije nuwol ka jini ni wo huwo lale waranto jiyo mo yalon ko bala jato kono wakana le ka jini wo huwo nyinna anu wakana ke sababoti mi yalon ko e ka jamari ni ya jube boto ndu nyinna fannala karola e ka yibo tale ka jeno amari la keno ko nyinna fannala anu wo yibo nyinna karo men ka sababu dron wala nyinti ko fendole jitanan ni wo huola men yantina amari anata ka wo yibo nyin soto imma fo nu wolem bang fondong jiya ma fengole mi alon ko abe balo nyin kono je ako wo musim fa nyalti mi alon ko dobije e kaje ko dinkra fulo nyin na fannala buluba karo isaje ko woto yibu bla dobije isaje ko amuno besi yibu nol bare membi je dro wala mo ning amari ate dindingo abe kumbo ke kan isaje o yibo nyin na fanna katara farman sarin waranto na dinu nyimbe mamman kuol ke kan mi alon ko afi amunu la karola yibo nyin na kuolo isaje ko ay tara lankene mari bari ning atara ko dinu nyin anata ke la be sino la wato men e kaje yibo nyin kana talale bari wo wato nyin na o fengol men yalon ko e ka dinan wol bukana sembo soto no katara mamman kuolto memu jiye nyin na fannati akodun alfalsi ke korosir la badi anin hakil tula ninde nano nata ka wulu wati dantan kono ala wulu nyin kono e shikar korosir oke ninga atra itata nyin taman ser sifaje yibo la karola dron e mari nyol si katake futa jarkenda jaradula men suti atela pour ka martiro nyin ta ka nyini je ni nata mako rola fannala ka dinno la kolta ka topoto pour wo wala suko nyin na fanna.
Thank you very much, Lamin. So what I would want to do now is to open the lines on 5050505 so that we can start the discussions while I talk about the third problem that I want to talk about today. And if we have any caller, we can pause and answer the caller before we move on. But we are, as usual, appealing to all callers that you try to call on the topic that we are talking about today, except if you have something that is very, very urgent that you want to ask, and we will wait and see whether it is necessary to answer it now so that we don't waste our time talking about something while our topic is not completed. But we are urging everybody to just ask about the topic that we are talking about so that we can answer those questions. So it's 5050505 for anybody who wants to call. Mbokk yi dinañ ubbi nag léegi line ni ci 5050505 ñu leen a ñaax nag ñuy laajte ñu jéem a laajte si li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey pour nga xam ne dinañ gën a mun a waxtaanee mbir mi ni dinañ ko mun a tiddal tey nga xam ne beneen yoon duñ fàtte li nga xam ne moom lañ war a waxtaanee ñuy waxtaanee leneen loo xam ne nekkul topic bi tey so ñu ngi leen a ñaax 5050505 képp ko am laajte si li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey Lamin abarka bake baadiŋolu mbe tembo men to futata tunkuŋo to pour ñiŋ kammala ka silo yeleno kumandirla la fannala momorondi mbe dawoda ise kumandiro tale ya keno 5050505 imare dun ni be kumandiro kala dukare ise kato beke ila ñinin karo la fanna ay tara dending bi wala dala kacabe keri menna foni ngatara ko de moy hataji to ko soto mi ya lonko akuliyata bakela nim fanan asulata martiro la fanna pour ka jabiro soto docteur bun mardi wote dron kacabe tara dending nañin ta wala dala be men kaca kanteng 5050505. Yes, it seems we already have a caller. Hello. Hello, Assalamu caller. alaikum. Yes. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Allo Kaira do. Kaira Dorong. Kaira dron Can we increase the Kortanate. volume? Yes. kortanade Tanate. yo bismillah Ningin karo le soto lafta ka ningin ka. Mhm. Alla last topic ni dinne woni na nyato ko ni. ha Sante tata le tano to le guide ko nyoko comme like somebody no le fo janni dino ba 3 sila ya jibi pour but sometimes and come a day other pour ka surgery because the surgery has an option. So lafta Tata ka lopitan woni Juma? ka for medication or the jail for doing surgery the mali be has an option. Okay. docteur ko itata nun damento itata nun Let him. I'm not name the hospital. Amala But, is fiye it, but I am lopitan sure. ko le. I am sure it is not Banjul. It's not the main hospital. Ha manke banjo. Okay, good. baraka, So, baraka. yes, Alafta baraka, wol okay. to lonna. That's all I wanted to know. Yes, and this is not. Is it on descended testis or is it because of the hernia? Is it because of? Akom na ba kumbo na teng akadunne. Okay, oh, okay, okay, phono, yeah, okay, yeah. So that's good. So this one, yes, this one is not as emergency as the other one, but it can be treated at any age, and the earlier we treat it, I think the better. My advice to you is to go to the pediatric hospital. So ñu ngi ko ñaax waaw ñu ngi ko ñaax mu dem ci lopitaani Banjul fu ñu dee di seetee xale yi mooy ci lopitaani xale yi foofu noonu fu ñu ooyee SOPD pediatric surgery clinic bi ñooñu suñ la gisee dinañ la mun a toppatoo. yo mbari muso ya moyla ko ese kato ke dron yeta Banjul ni futata ya ñinin karo ke dindingolu e ke la kuol topoto loptan wala dinkramen Yes. ni futata je dron wolu mu mollet men ya lon ko ibe dinno ñin je no lale anu woko la simfa nyal be tamandi no lale men sikeno altel fanan alla sawo ñin na no maro la fannati ni nata kala kuolu topoto baraka bake la kumando Albarka, thank you very much. Thank you very much. I mean, I think these questions are very important and they highlight some issues and people should know now that we have specialists in almost anything that we're dealing with in the Gambia. And now we have a specialist pediatric surgeon who just deals with children. And I am also urging all healthcare professionals, before you make any statement about a certain problem, it is better you refer them to the specialist who knows a little bit more and knows when something is urgent to do and when something is not urgent to do. And if you leave somebody who can be treated at an earlier age to waste their time, then it is not good. Maybe we'll have to say that in Wolof, but there's a caller we'll accept. We'll take the caller first. Hello. Yeah, hello.
Hello? Yes. Allo Kairado. Karadrong. Portante, Lami. Tanante, Kortanate. Tanate, yo, nyinga dinding fonko min foto, wala benta fanan donare. Ha. Ha, bari, inte dimuta, ay atinna la fonko min nakani bifwa ke sumuna ka kumbo la e kumbo. Ha. Kuna do sangara lintendron, intel be kala ne ko sumuna long, adu ningo fore. The same thing I can wolti, but intel be jam for intebe fo nyomi, so loptano bentel dala. Ndara je ay bordo sa fe ntara nga sam farmason ro way still man dindi woni dala la kul man fenke bakede. Okay. Say la moy the same advice la moy doctor because this is a serious problem that must be treated quickly. If a child is crying when they are passing urine, it is because it's painful, because the urine is not coming in its right way, and that can be treated. It needs to be treated. So I'm advising you again to go to the surgical outpatient SOPD unit in Banjul, or you start with Ndemban and then they can refer you, or you ask your doctor in Nyomi to write a letter for you to be seen in the surgical outpatient department so that they can see you. This child needs to be seen as soon as possible. Yo mbare muso iteme kumandro keteng doctor ko abe yamar kilingol le dile la dron yamaro la fanna wala nyinte ko dinningo nyin ninga tra moye de nano soto amari abella fila puru kala jala muto ke wati menna dimo kamala katara kumbola wo nyantale pura e topotoro soto no atariata nyamen ako dalilo kama ila tara nyomi wo man nyanna kala ngay boti puru ka soto balia keno ako isa nole simfanya folo yeta nyomi loptano nyimme yafuko abalte laje esew isa itandi la kode ibe la filale puru ise kayto safiye men santinna la no isinano banjul damento yalon ko dinningol la kuolu nyi jaral topotor fanna e ka di la wolto e bayla nini wo kayto nata wosi sonandro kenoe puru ini doctorol sinyo jeno men wane ata o demaro la karola ninga tara ko nyomi kol dun tata bale bulu isi bate nang iya nan demban clinic bakaw ni futata woro ebe jaran ko tarla jele wolbe kayto safeno lenne men santin nala isi tano nyame banjul law loptano nyinto pour isaje wori farare kayto se sembo dino e finansi nanan ka simfanya no ma dinno nyinna karola woto ake kuti mi alon ko isa kate ni la ala joya kacha dron atari ata nyame nyama ale wula ko la ni ala sonta ndo ni ba fula ay tandila fanan ko de jat kende ala jaral kacha ko Dr. Ja ayitande ko de nyimu ya marolti pour nsa no mano nyame abaraka. Okay. Yes, I know this problem. I know this problem very well because it's in my specialty. It has to do with the urination. So if he comes to the surgical outpatient, we will see him there. I will be one of the people who will see the child. So they have to come because this is a serious problem. Akametandi wala nyinde ko atela fanna alem nyindi anu itellel fananu katara banjulla loptan ba nyindo pour ka topoto rol di dindingol askeno fa lumen naltel be futal jal si terrenno ate fon majele wata ala kata ba ke drone sai ale wuli ale mamman ale nyim bundal konkon bundal bete balal nola be for bunda si yele no ale janning ibaje la ko ko nyinga be tarla tarde kono abaraka bage. Thank you very much. And that is one of the reasons why we want to talk about specialties in the Gambia. I'm bringing a lot of the specialties into this program so that they know that we have these specialized people. And not only the public, even the healthcare professionals should now stop that practice of trying to treat everything. If you are not sure about one thing, there is always a telephone to call the specialist and say, look, I have seen this child, what can I do? And then they can help you. But now there are lots of ways that these things can be done. If you go to your district hospital and they cannot sort it, you yourself can come or ask for referral to the teaching hospital so that one of the specialists can see you in this hospital. We are hoping that these things will become less and less as our healthcare professional get more access to these things. Mbokk yi ñaari koole yi ni kool ni wane na lu ndaw loo xam ne mu ngi xew loo xam ne wax dëgg yàlla bugga nañ loolu noonu mu ceeñ mooy ne mu ngi mel ni tey moom koola yi ñu ngi bëri waaye ñu ngi denca yi nii yëpp xaw ma nag nañ mën a waxtaane yooyu waaye bëgguma bàyyi benn koola du mën a dugga hello koola. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Well, this topic is very important. Thank you, sir. It's very educative.
as you said, when they go to the hospital, and your colleagues, if they know that they cannot cure these things, the best thing is they refer to the person whom is very capable to do it, so that well before it is going to be late. So those things are very important. I think you can buttress that one. Thank you. And greeting to Lamin also funding. Thank you. La kibaro ka sene a bakele molbe la moy kanya na de are bakele khon Masha Allah. Yes. Albaraka. Thank you very much. Thank you very much. Okay, yeah, I think he's very right. I think we need more education. We need to change our practice. There was a time in the Gambia when there were only 4 or 5 doctors in the whole country, very few doctors, and a lot of the doctors were not really specialized in only one field. And if a patient comes to you, it is only what you can do that you can offer that patient. There's not much more available out there. But now it is different. Now there's a lot available out there. There are people who are subspecialized in topics that I know for a person that if somebody with something that I'm not specialized comes, somebody with a fracture comes to me. There was a time if somebody with a fracture comes to me, I will do what I can do because I'm the only doctor who can do it. Nowadays, we have very specialized orthopedic surgeons. There is no reason why I should treat any fracture anymore. So I have to send them to those people because they can notice small things that they can deal with. So we have to change that practice. The nurses, the doctors, all of us have to have the culture of referring to the right place. Mbokk yi li ñoo wax rek mooy ne yi nii yëpp di ñëw lu moo wane mooy ne ba tey nu ñoo doxalee mbir yi dafa mel ni nuñ ko daan doxalee balaa docteur yu bëri di amoon na time boo xam ne benn docteur ñaari docteur te docteur bi yëpp la moo def parce que yow rek yaa fi nekka amul keneen ku fi nekka yow soo ko defut keneen du ko mën a def ku mel ni man nga xam ne soriwuma noonu si mbiri yax mënoon naa am time boobu noonu su nit ñëwee ci man si mbiri yax amutoon keneen koo xam ne sori na ci noonu kon man lu ma ko mën a defal rek la ñoo am ci dëkk bi kon ma defal ko waaye léegi am na ñoo xam ne seen xam-xam si loolu la màcca kon man waratuma faj kenn koo xam ne xanaa lu ndaw rek loo xam ne mun naa koo def te du jar mu dem ci kooku noonu waaye lu ma gis ne rek lii nii man soriwuma ci noonu damaa dem jox ko keneen koo xam ne moom ma ci gën a sori loolu lañ war a changer léegi nii ci mbiri fajkat yi waaye ñun ñuy faju tamit suñ demee ci nit mu wax ñu loo xam ne óorut ñu dem uti feneen foo xam ne léegi nii suñ fa demee ci beneen lopitaan bu gën a mag bul jógee nag ci lopitaan bu ndaw dem ci beneen lopitaan bu ndaw da ngaa jógee ci lopitaan bu ndaw bi comme su nekkee ne yaa ngi woon esew luñ la faa wax daal doyut la yow ñoom sax ngay laajte ne leen dimbale leen ma ngeen jox ma kayit ma dem ci spécialiste bi ci ki nga xam ne lii la jànga kooku noonu seet ma foog naa ñun tam suñu amee attitude boobu noonu di nga gis ne ñoom tam dinañ fàttaliku ne waaw xaaral ma yóbbu kii nii fan laa ko war a yóbbu barka bake docteur badingolu comme docteur ba fo kan nyame akumata bakele mol men yalon ko wollel mu ni nata jatken yala jaral lalti pour nyin kamala mol se ila kolu tamandir nyalta ka falin anim mirolu bare ni ajube sainteng gambia banko nunto mo wa kawana ya bala jato la sufola dinkrado la karola o konto mansiano comme ko sainteng sain dumbe tembo mento bala jato ala fannalu be la karola molu be jere men yalon ko wole wane ya londo sotole pour ka topotor sahare ngo di ngay bo la fannala bala jato law dinkralto oto kamala mo morondi yalon ko imari ibe jat kende ala jara lola karola do karani molu futate may ni la ngay bo ni yalon ko itema wane ya sotondi wo fannala kayto safaye purayta dinkrato menu be martiro kenola ala o jat kende ala ngay bo sa jasi bono ala karola nyame akodum fana be sambalaro futandi la molma men yalon ko wollel mu ni nata molu la dandandir lalti men o kata ni loptanoto de nanol la karola ba waranyo ni ngatara ko ngay bo sotota ni tata dinkra nyinto to liya itandi la ko la merel ko la fannala ate kenola afoye ma ko dukare kayto safe de dinkra chodi e sidano damen mo wane ari be damen to isaje ko isi demaro soto akodum ni mole o simfa nyalta ka noma obe mako roke la jara lola tamandir fanna nala nyato tala karol. Thank you very much, Lamin. So the lines are still open 5050505 line bi léegi ñu ko ubbi 5050505 léegi nag naa jéem a dugga ci problème bu mujj bi nga xam ne moom laa bëgg a waxtaanee tey ci ñi nga xam ne dañ juddu bees rek dinañ ko mun a seetantalu si ñoom ñun ñëpp xam nañ ne tamit xale bu góor su juddoo fu seben bi day jaar mooy ci boppi cëri
xale bi. I think I'm taking it the other way around. I'm speaking in Wolof before English, but I will complete it in Wolof, then I'll say it in English, then you can say it in Mandinka. waaye ñun ñëpp xam nañ ne fu seben bi dee di jaar ci boppi cëri góor bi si la dee di jaar. am na xale yoo xam ne tam dañ dee juddu ñoo xam ne seben bi fu moo jaaree du nekk foofu noonu dafa nekk ci ron. dafa am yoon boo xam ne ñu ngi am fii benn nataal boo xam ne mu ngi wane loolu noonu moo tax mbiri yàlla dafa yéeme yàlla nu moo foog naa ne mooy juróom-ñaareeli nataal bi suñu ko gaay mu ne wan dinañu dimbale mu ngi mel ni dañ am koola xaaral ñu dugg ci koola bi balaa ñoo wane nataal boobu noonu hello koola alba kayra don kortanade yo tana o tanate do ko be albaka mbakan ne yemune soto yo ale programme men kono ntanga nyinen karo men so je wala nyinti ko comme nindi no nyinti problème si fa so da fa sa nyi kono do afta ina ta bonde fa kana problème dole fana wulu gam fodo akara mu mebe botale sai barake la nyinin karo la sai se la moy dron inshallah ibina jabiro soto la fannala yo abaraka bake if they are operated on those things, will it bring them another problem? If a child goes up to 9 years, 9 years. What she's yes, saying. if a child goes up to 9 years and the testis was not descended and you remove the testis, you've saved that child from getting cancer. That is all you have done. But it should not cause the child any problem, apart from just the normal things that can happen with any operation. Yo bare muso iteme kumandro ke doctor ka nyinin karo nyina jabiro le dila wala nyinte ko ninga tara ko bondiro nata kake dinno nyina karola membe dending wo kilo nyina fannala mentar ramaran kono ako obe dinno nyinta la ka makoy bari nga sa tankan dinole wo la nyino askeno la fanna o kansa me yalon ko askeno abasoto la ibaje la ko sa kamunta tebe tankan no la wala le men yalon ko nyin kilo men maranta woskeno o sababotle woto dalilo kamala amari ninga tara ko e ba bondila ite alifa kana hakil fula soto je alon ko mo wane are me do ko nyin no a sute fanan wala bondo nyin kola fonin aketa dinningo ye ni nata amari la jat kende al sembentu yandrawti barata kela ngay bol la kili round waranka asoto ala balwa. Okay, thank you very much. So now we are going to talk about the next issue. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne léegi nii sebenekaay bi comme ni ñu ko waxee ci boppi cëri góor bi la war a nekk ñu ngi am mooy suñ juróom-ñaareeli nataal bu ñu am balaa bii nii sax balaa nataal bi am na beneen nataal boo xam ne ñu ngi ko amee gars yi suñu ko mënee wan mooy nataal bii nii waaw bii lu moo wane mooy ne sebenukaay bi ci kaw la war a nekk mooy bu gën a nekk ci kaw boobu mooy bu normal bi waaye tamit ni ñu yàlla liggéeyee mooy ne bu ñoo nekk ci suñ biir yaay ci ron la day njëkk a nekk comme nu jigéen di mel rek muy nag éeg ci kaw di éeg ci kaw di éeg ci kaw ba ñoo juddoo mu door a mun a éega fan la war a éega te xale yi nag am na ñoo xam ne balaa moo éega ci kaw foofu noonu dina mun a taxaw ci yi ñu wane yëpp ci nataal yi di nga gis ne fu nekk mun na faa taxaw am na xale yoo xam ne ci suufa suuf la moo jaar am na ñoo xam ne dafaa jege sax fi nga xam ne foofu la normal te loolu noonu tamit am na xale yoo xam ne daf leen dee di dal te dañ ko dee di mun a faj su nekkee ne nag dafa nekk ci kaw jege na fuñ ko war a fu mu war a nekk mun nañu wane ne beneen nataal bi su nekkee ne jege na fu mu war a nekk boobu noonu yenn sax mun nga koo bàyyi noonu xale bi du ci am benn problème am na mag yu bëri yoo xam ne dama leen dee gis ñoom noonu lañ mel waaye amuñ ci benn problème waaye nag su nekkee dafa nekk ci ron moom dafaa nekk problème parce que seben bi xëj na fu moo jaar dafaa tuuti lool ba nga xam ne dafaa tëju wala yenn yi sax kooku noonu su demee ba mag du mun a sëy wala su sëyee tamit du mun a am doom parce que fu maniyu bi di jaar foofu la seben bi di jaar te du mun a dugga fan la war a dugga kon lii nii tamit beneen mbir la moo xam ne dañ ko war a seetlu lu gën a important mooy nataal bii nii ñuy wane nii ñu ngi gis li nga xam ne moom la ñu war a génnee suñoo xarafal nit loolu nga gis si kaw noonu nga xam ne moom lañ war a génnee suñoo xarafal nit képp koo xam ne dafa am problème bii nii waruñ ko yóbbu ci xarafalkat yi ñu xarafal ko parce que loolu noonu nekk ci kaw noonu moom lañ dee di use ñun ñi nga xam ne ñoo dee di opérer lii nii pour mun a defalaati mbir mi ba nga xam ne dina jaar fan la war a jaar suñ ko génnee nag dafaa gën a jafe pour ñu def ko ba parce que dañoo ut leneen loo xam ne moom la ñoo use pour defalaati ko kon lu ñoo ñaax nit yi mooy soo seetloo ne sa xale bi cëram bi melut naka la war a mel
am na tuuti change war ngaa dem nga wani ko docteur yi ñu seet ko tamit balaa ngaa xarafal xale bi tamit ñu seet ko bu baax seet na amut benn ci problème yi nga xam ne moom lañ ko dee di am problème bii ni nga xam ne seben bi jaarut fan la war a jaar su nekkee dafa garaaw ba garaaw mooy nekk su nekkee dafa nekk ci ron a ron yeneen dafa mel ni sax xale bii nii xale bu góor la de waaye dafa mel ni xale bu jigéen yeneen am na waajur yu bëri dañ dee foog ne kii nii sax jigéen la ndekete kii nii góor la dafa nekk ne sebenukaay bi rek moo génnee ci ron affaire bi normalul naka la war a normalee kon ñii ni ñëpp dañ leen war a yóbbu ci lopitaan ñu seet naka lañ leen a toppatooyee. I think this last one we put it the other way around. I've spoken in Wolof first, but the last issue that we are talking about is the opening for the urination. And we all know that the opening for the urination usually comes on the head of the penis. But unfortunately, it doesn't start like that. When the child is developing in their womb, it doesn't start like that. It usually starts from down, and it starts coming up and coming up until by the time the child is born, it comes up on the normal side. But some people, they are born with it stopped at any point in that travel, and the lower it is, the worse it is. If it is near the normal opening, then sometimes there's no need even to do anything. But as it gets lower, the problems get more, and the problems will be sexual problems, will be urination problems, and even will be fertility problems, because if the hole is not where it is supposed to be, then the sperm will not get to where it is supposed to get, and this person may not be able to get a child. And these are all treatable problems. The most important thing to tell parents is that when you notice your child has an abnormality, do not rush to circumcise this child before a specialist sees, because that skin that we are removing for circumcision may be what is going to be used to repair that problem. Lamin baraka bake badewolu doctor kamem fodrong wala be dending ni nata ngay bola fannala sabanjaw ni na karola o sabanjaw ni ndung aka itandroke ko ni nata kajube de nano ni atara ko ate abe kono ala ke yanyi na fannala sumna dinkrani akamunta ko wakadati ni dumal la fannala akatra doman takanne afo janning abe futala kungoto la fanna nyina amari la wulu wala wato la akobari kaje ko denano dolbe je men yalon ko etolla wulu wato kasile atara ko wo huwonyi memu sumuna la findi dulati akatara ko mon futani shanto la fanna nyina kome yaitandi nyina taloto nyame anu nuwo keta drong akana kake if we can just show the last picture that we have, which shows us exactly how it looks like in real life. I showed you the holes, but this is one in the middle, and maybe if we show the picture we'll see it, but you can continue. Yo nina da kajube ibajela ko amari la karola ako ninga yasara amari nina ta huonyi na fannala mi yalon ko anyanta katara amari la kya just like you can see on this picture yo now, nina talo la karola komen ko abe nyame ako ibajela ko o mari nyina karola isaje ko men suti yata kungoto la fannala wode mose bulano jele o manke kolayate mi yalon ko akanga be sabu moma bari men yalon ko abe dumala al halo la karola ma fonla ning atara yoje dena no la karola ako abe alfalu ya marla puru nyin kamala e kana wo denan sifa nyinta puru ka amare samba kasayoro bari ni nata ka samba kasayoro ni wato me itol doctorol nata ka nyin ngaybo kalamda e lafta ka amare la kuol topoto e nyanta sula la fura nyina la mi alon ko ni asamba kasayoro fura nyina ka bonni je ako abe lafla ka o sambala rodi alfalu bela e sakela hakil tuori ni nata ka jube aytandila ko ngaybol ka sotole ni ngatara ko wo huwonyin atarta duma la fannala akanna dolu fangolo bukana akake din sotolatino bari ni ajube maniola tamandir dinkra nyinna fanna woni jalamuto la dinkra wollel nata kaden dula kilngola anu wokana akatara ngaybo nyinna fannala say mo be sake hakil tu wala karola tidron comme katara jubero kekan ninde nano wulu kutata akumata bakele ala ke yala fanna ala ban kata fo boto ndingol nyinna karola bari mari ka sutero keno nyingay bo dollale membo ko amari ala sumuna dinkra nyinna karola mi yalon ko akumata bakele bari ne atara jala muto law dinkra o nata tara ala halo nyama mi yalon ko amanyantar laje juna tariya nyama ni mari martiroke
omina ke mako no. Thank you very much, Lamin. Lamin, I think in summary today, we have shown this is a tiny bit of what we call congenital abnormalities. These are things that children are born with. It's a tiny, tiny bit. It is just with the male organ. We are not talking about the head. We are not talking about the legs. There are so many things that can happen. And we can see now how complicated the development of a child is. I think here I'm going a little bit religious by saying that it is amazing that we are all born, most of us, 90% of us, 99% of us, we are born normal. With all this complication, the whole starts from down and is going up, and it can stop anywhere. And for most of us, it doesn't stop there. For most of us, our testes come down normal. For most of us, we don't have the hernia. So this is a great thing. We know that the Creator, Allah, has done a lot of good things. It's perfect, and if not, all these things could have gone wrong. Because it's very easy for one of these things to go wrong, but none of those go wrong for many people. For the few people that it goes wrong, I think it's a lesson for us to know that there's a very complicated process that is going on there, and we thank God that most people don't go through this. But those who go through this, there is treatment for them. And the most important thing is to catch it early, and I am appealing to all parents that examine your children, look at your children, and if you notice any abnormality, you send them to the hospital. Lu ma doon wax léegi rek mooy ne ñun ñëpp gis nañ léegi nii ndekete affaire bi du noonu rek xale bi nu moo màggee ci biir yaayam mbir yu bëri moo dee di xew yàlla rek moo dee di waral lu bëri du dee mun a yàqu parce que su nekkoon ne lu complicated noonu nit a koo defal ndi kon yu bëri dafaa yàqu waaye nu mbir mi dee demee dafa complicated trop gis nañ ne nen yi ndekete du dee ñëw rek nekk ci biir nen yi fan la nekk noonu daf di jógee ci kaw di wàcca gis nañ ne sebenukaay bi dafa jógee ci kaw di si suuf di wàcca di éeg ci kaw gis nañ ne tamit place bi nga xam ne fa la nen yi jet daf dee war a tëju su tëjuwut problème dina xew kon mbir yi lu bëri la yàlla moom mooy hakim moom moo dee def lu moo def ba nga xam ne ñun ñu ci ëpp yëpp suñ juddoo dañoo juddu normal ñu ëpp yëpp ci nit yi suñoo juddoo dañoo juddu normal am na ñoo xam ne nag dañoo juddu normal waaye ñooñu it tamit faju am na ñun xam nañ lan mooy problème bi xam nañ naka lañ ko dee fajee te am nañ ay docteur yi nga xam ne lii rek mooy seen liggéey loolu noonu daal foog naa ne bëggoon naa koo wax balaa ñoo tëj programme bi dinañ bàyyi Lamin mu wax loolu ci Mandinka mu tàggatoo ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah baraka baake baadiŋolu docteur kamen fo doron wole mu ni naata na sambalaro la fannala akabe la fila ñinnale moolu menu mo alfalti e besi kato ke bake yake korosir lalti yake hakil tu lati ye nomaro fananta ka ke simfa nyalla ni ngatara ko denano nata ka wulu e mari tata ngay be sifa do jala karola do kare kana wato jani suwo kono feroke yeta jar kende ala jaral dula men sudiate tela anu mari fanan ni ngatara tata o dulato ni nada fo ko ku kari de mose batu nole ngatra koto fele kam fo wati kari o wato la jam fo na hapola fannala kana ko nyin dawoto no maro ke bang yaitande o jar kende a jaral la yema koy no isitano loptan ba jumalto mi ya lon ko isi mosoto me wane ata pour kay martiro ta ka di bari ni ngatara ko aketa juna wala minala pour ka molu ma koy ka makati bayno kaltentu kal dayidron be tembo mento na bi kumbe wala fannala ala natang harjeno ni watolla bari inshallah mbe tenten nale kote ke drong na jat kende ala kachala do. Thank you very much. This is all we have for you. Until next week we will come to another interesting topic. Mbokk yi li rek lañ leen amaloon tey ñu ngi leen a tàggu di gërëm ñëpp di gërëm Lamin di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala bi di gërëm tamit ñi nga xam ne ñu ñoo déglu di ñu seetaan ba beneen yoon insha allah.